Wait a second. Where's the toilet paper? Okay, don't panic. It must be somewhere... Oh, what's that? Holy shit, that must be this bidet that everyone is talking about. That wasn't so bad. Fenomena bule yang datang ke Indonesia memang nggak pernah kehabisan bahan cerita. Ada saja hal-hal kecil yang membuat mereka kaget, bingung, atau justru tertawa sendiri. Mulai dari makanan pedas yang bikin mereka kepanasan, cara orang lokal menyapa dengan senyum, sampai kebiasaan unik yang bagi kita biasa banget. Dan kali ini, kejadian lucu itu datang dari satu tempat yang nggak pernah kita sangka-sangka. Toilet Indonesia. Bagi masyarakat lokal, toilet dengan bak mandi, gayung, shower kecil di samping kloset, bahkan toilet jongkok adalah hal yang super normal. Kita nggak mikir panjang, masuk, pakai, selesai. Tapi buat bule yang sepanjang hidupnya pakai toilet duduk modern lengkap dengan tombol flush, suara mesin canggih, dan segudang tisu, pengalaman ini bisa berubah jadi petualangan penuh tanda tanya. Yang pertama bikin mereka terpaku tentu saja, si semprotan ajaib shower kecil di samping kloset. Ada yang manggil itu mini hose, ada yang bilang water gun. Tapi paling sering adalah, what is this weapon? Ada bule yang cerita, dia masuk toilet hotel, lihat semprotan itu, terus bengong 5 detik. Dia pikir itu alat buat nyemprot lantai. Lucunya, setelah sekali coba, banyak dari mereka langsung mengakui satu hal. This is superior. Mereka sampai bilang sistem ini lebih bersih, lebih fresh, dan lebih masuk akal daripada tisu doang. Disitulah dia baru sadar satu hal penting. Orang Indonesia mungkin sederhana, tapi soal kebersihan toilet, banyak yang lebih higienis daripada yang dia kira. Setelah itu, dia mulai memperhatikan bahwa hampir di semua rumah, kos, restoran, pinggir jalan, bahkan toilet umum sekalipun, selalu ada gayung atau shower kecil. Sampai-sampai dia bercanda, Indonesia harus ekspor ini, dunia butuh teknologi seperti ini. My number one thing that I miss about being in Bali is the bum gun. The bum gun. Oh, the B-Day. Yeah, B-Day, yeah. This is the bum gun. Oh yeah, B-Days are the way. I don't know how people. Yeah, this is gonna take a turn. I don't know how people tissue is crazy. You have to wash it. If you get peanut butter here, you're not just gonna use tissue. You're gonna wash it. Honestly, those of you out there, wash your bum. Wash your bum with water. I don't even know how. How do you do it without water? I don't know. Yeah, Cam, tell us, how do you do it without water? I don't know how you do it because I use water. So Yeah. the ones that are like, yeah, you wipe it and you're still wiping it, and even if you wipe it 100 times, it's still dirty. Yeah. Like, so use water. Oh, this is going to be an interesting segment in the video, guys. Oh my god. You gotta check out the power on the sprayer. All that the toilet paper left behind is about to be blasted. You think the toilet paper is enough to get in there and really clean it out? It's not. What you been wiping with? Because I can almost guarantee it's not enough. You're the kind of guy who thinks, oh, toilet paper is enough. You're wrong. When you use the bathroom and you got a bunch of gunk in your cornhole and you go in with a piece of toilet paper, look at that mess. Ooh. That's what I call clean.
Don't worry, the water's coming straight out of your direct clean plumbing, so you're not spraying recycled toilet water. This is fresh water, the same water you shower in. Take advantage of the flash sale, get yourself one of these. You're gonna love it. It's a little cold and fresh at first, but you'll get used to it. It's nice. It's really easy to install. I did it myself. I got some business to take care of. Look at this. Perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris! I know, it's my dream. The first time I saw this, I was like, what the hell is this? Is that to wash the toilet? The water sprays so hard. Is that a weapon? And I asked my friend, and I understood the purpose. But I didn't profile. I was like, why should I challenge? I have a tissue. No need to take a risk. Suddenly, the day to try weapon was coming. One day, I had a stomachache and I forgot to bring tissue. There was no choice but try this weapon. So I tried. Needless to say, it was very good. From that day, I stopped buying any tissues. Guys, ini apaan tuh? Gimana aku bisa pakai itu? Aneh banget. Itu kecilan. Gak bisa. Ini apaan tuh? Gak jelas ini untuk apa? Aku harus pupuknya untuk aku atau gimana? Guys, kasih tahu aku ya, gimana bisa pakai ini? My mom doesn't know how to use Indonesian toilet. Okay. To pokaż mi, jak to robiłaś. My mom was so proud of herself that she figured out how to use the Indonesian toilet. I don't know if there is anyone using it this way. Daj ci pokażę. And after she got a tutorial from me. Kłócnij sobie. Kalau ada orang bule di rumah-rumah kalian, jangan lupa kasih tahu ya sebelumnya. Ya, toiletnya jongkok. Nggak ada tisu juga. Itu juga culture shock. Terus cebok gimana? Cebok pakai ini, cebok pakai kayu. Itu juga harus mungkin ajarin sedikit gimana caranya. Nah, terus apa lagi ya? Oh ya, di sini juga apa ya? Kalau shampoo biasanya disasar. Terus ini apa namanya? Gosokan. Ini gosokan juga aku belum pernah lihat di Swedia sebenarnya. Aku nggak tahu di negara lain. Tapi ini yang paling penting, ini bilang ini bukan bathtub. Nah, yang kedua, ajarin sedikit cebokan kayak gimana, pakai air, jongkok kayak gimana. Perjalanan kecil di toilet itu akhirnya mengubah cara pandangnya. Apa yang awalnya terlihat aneh, justru membuat dia belajar banyak tentang bagaimana masyarakat Indonesia menjaga kebersihan dengan cara yang berbeda tapi efektif. Dan kisah ini lagi-lagi menambah daftar panjang momen lucu para bule saat menjelajah kehidupan sehari-hari di Indonesia. Momen-momen sederhana yang membuat kita sadar bahwa hal yang biasa bagi kita bisa jadi pengalaman tak terlupakan bagi orang lain. Menurut kalian, apalagi kebiasaan toilet di Indonesia yang sering bikin bule kaget? Tulis di komentar, siapa tahu ceritamu juga pernah dialami mereka. Negara Indonesia ini memang beda ya. Sumpah nggak, ini Indonesia jangan dilawan lah. Apapun yang di negara Indonesia itu beda sama luar negeri. Luar negeri biasanya kita kalau masuk kamar mandi kan, kayak kita kalau mau buang air basah ya, maaf, kayak tinggal duduk kayak kursi gitu. Di Indo enggak, kayak olahraga disuruh kau jongkok nggak tahu intinya. Dan kalau kau jongkok lah di tempat orang Indonesia ini kan, semua kamar mandinya kebanyakannya jongkok. Kalau kamu jongkok, ya ampun ya Allah, pasti capek kali lu, begal kali kakiku. Ku pas berdiri kayak gini lu ku jalannya.
Pegal kali lu, sumpah nggak tahu lah orang Indonesia gampang kali ya duduk. Apalagi orang itu nongkrongnya lama-lama lu sampai merokok lagi lu kadang ada orang lo. Sumpah lo, orang luar pasti nggak percaya apa yang ku bilang. Sumpah lo, duduk sambil jongkok kita kan capek kalau jongkok, capek kali gitu kan. Merokok orang itu lagi, tahu bisa nelfon HP sambil jongkok. Kayak mana caranya aku nggak tahu lu. Shampoo habis diisi air lo, tahu nggak sih? Kau nggak tahu kan? Kalau shampoo habis nggak dibuang, diisi air, dikocok-kocok, gitu. What are things that I never owned until I moved to Indonesia? Part 4. Hi, I'm Joy. I'm an American mom living in Indonesia, and I'm continuing my series of things that I never had, never used, never owned until I moved to Indonesia almost 9 years ago. This is the one you've all been waiting for. You knew it was coming. You predicted it. You called it in the comments. But until I moved to Indonesia, I never owned a toilet sprayer. That's right, the bum gun, the bidet. American houses do not come with one of those standard in our homes. I don't know why. The way we use a toilet is just a little bit different. Americans prefer to use toilet paper to clean up, and Indonesians, and honestly most of Southeast Asia, uses water, toilet sprayer, bidet of some kind. Having used one for almost 9 years, I am totally converted. I get it. I actually installed one in my parents' house the last time I was in the US because I am such a fan. Well done, Indonesia. Bang, lebih suka toilet Indonesia apa toilet Rusia? Ya jelas lah toilet Indonesia. Toilet Rusia tuh dari kayu, cok, dan banyak kentang, cok.